एक्सचेंज फॉर मिडिया ह्या एक रेप्युटेड कंपनीन गोंयान फाटले 2 दीस जाले एक इम्पॉर्टंट अशें रिट्रीट ऑर्गनायज केल्या. बिजनेस लिडर्स रिट्रीट हें ताचें नांव आसा आनी हातूंत भितर सकाळ ग्रुपाचो एक मुखेल असो वांटो आसा कारण ते एक मेजर स्पॉन्सर आसा. आनी ही रिट्रीट इतली इम्पॉर्टंट आसा कारण भारतांतले सगळ्यांत टॉपमोस्ट वेगळे ब्रँड्स आसा तांचे बिजनेस लिडर आनी तांचे सिनियर लिडर्स आनी मॅनेजर्स हांगा ह्या कॉन्फरन्साक आनी ह्या रिट्रीटीक आयिल्ले आसा. आनी ते 2 दीस जाले तांचे ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू आसा वेगवेगळे विशयाचेर आनी खास करून मार्केटींग आनी एडवर्टायझींग ह्या विशयाचेर डिस्कशन चालू आसा. ताचे वेगवेगळे एक्सपर्ट आयल्या एडवर्टायझींग फिल्डांतले, मार्केटींग फिल्डांतले, इवन IT फिल्डांतले. आनी खंय नवी ट्रेंड आसा मार्केटिंगा भितर एडवर्टायझींग भितर नवी कितें ट्रेंड आयल्या AI टॅक्नोलॉजी कशी बदलता फूल एडवर्टायझींग फिल्डांतले ट्रेंड्स हे हातूंत भितर ते हाजेर डिस्कशन चालू आसा. आनी तांचे भितर नेटवर्किंगूय जालां एकामेका भितर ते मेळटा आनी एक वेगळे तरेचो एटमॉस्फियर आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. चार्जड अप असो एटमॉस्फियर आसा. सो आमी आतां पळोवया हे जे रिट्रीट आसा त्या रिट्रीटाक जे कोण अटेंड केल्या इन्वायटीज आसा तांचे कडेन उलोवया तांचे अनुभव कितें आसा तांणी कितें एक्सपिरियन्स करता फाटले 2 दीस हे आमी पळोवपाचो प्रयत्न करूया. Experience thanks to E4M and Sakal Group. It's good to meet industry people, get to know many things they do for different brands, and got to learn about the AI as well, and luckily got to know much more from like-minded people. So that was the best part from this retreat. So one of the best thing was to meet different people from different brands, not only auto but from FMCG, from lifestyle, and get to know, and also like to meet agency people as well. So that was one of the best thing which we got to know over here. And learning from the experts about the AI, especially from Microsoft leadership, was eye-opener in terms of how do we use AI and bring back to our daily life. And thanks to E4M Sakal Group for organizing such a I would say very well prepared and well organized retreat for the entire leadership group. Hi, I'm Shelja and I am the Director Marketing for PepsiCo Beverages. It was a great pleasure being here on the Business Leaders Retreat by E4M. I think it was a very well organized session with a lot of people coming, interacting, connecting with each other. It was a great experience for me. Also, some of the sessions were really good. I think the women panel was really good. I think it's a much needed thing that we're doing today, how we're talking about women, how everybody wants to bring about the change, and I loved being here. Thank you so much. Hi, my name is Abhinav. I'm from Make My Trip. So we just attended the E4M Business Leaders Retreat powered by Sakal. I think one of the most amazing experiences that I've had at any retreat so far. Really, really wonderful learning experience with other partners, learning from other marketeers and other publishers as well. Always good to understand what the others are facing as challenges in their industry and learn from them. Look forward to the next version as well. Cheers. Hi, my name is Kedar. I think the overall experience has been really great here. The last 2 days have been complete switch off from work, which is great. What's interesting is the way a lot of perspectives have been thrown. At one end, you're getting a lot of perspective on what is new age, how things are happening, what new medias are coming up, and the other end, you're actually getting time to bond with the industry. It's a very small industry, and I think it's a first where so many of the industry people are coming together. It's, I think, first of its kind, and I'm grateful that I could get some time here. Wishing you success, and I hope more of these comes next year as well. Thank you. माझं नाव कृष्णराव बुद्धा आहे. मी पार्ले प्रोडक्ट्स येथे काम करतो आहे ॲज अ सिनियर कॅटेगरी हेड. इथे येऊन मला खूपच आनंद वाटला. आजचा म्हणजे कालपासूनच जी प्रोग्राम लाईनअप केलेली आहे खूपच इंट्रिगिंग आणि इंटरेस्टिंग. जे मास्टर क्लासेस पण होते आजचे ते खूपच नॉलेज एनहॅन्सिंग, नॉलेज एनरिचिंग होते. आजचा पूर्ण सेशन पण रुबी क्यूबचा असो किंवा तो मॅजिक शो असो खूपच आनंद मला झालेला आहे. आणि सकाळबद्दल बोलायचं म्हणजे सकाळ खूप वर्षांपासून मला माहीत आहे एक डॉमिनेटिंग न्यूजपेपर. आधी मला असं वाटत होतं या प्रोग्रामच्या आधी की सकाळ
फक्त पुणे आणि कोल्हापूर या रिजनमध्येच फेमस आहे. पण आज आता मला कळलं की सकाळ ॲक्च्युली महाराष्ट्रामध्ये पण खूप धूम मचवतो आहे. आणि ऑफकोर्स त्यांचे अजून बाकीचे जे मॅगझिन्स आणि गोवाचा पेपर आहे गोमांतक न्यूज पण, याच्याबद्दल मला अजून जास्त माहिती मिळाली. आणि ऑल द बेस्ट टू द एंटायर सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच. Thank you so much. Hi, I am Nitin Malhotra. I am the CMO for LivePure, and it's great to be here at the Exchange for Media Business Retreat powered by Sakal. It's been 2 days of great learning, knowledge sharing, meeting publishers, meeting a lot of industry colleagues, getting to know the best practices, and getting to know what's coming next. So it's wonderful. A lot of friends which we've kind of caught over, and look forward to kind of such wonderful events coming up. Right, thank you. Hi, I'm Atul Hegde. I'm founder of YAP. We're a digital content new age company. I think the last 2 days has been excellent, interacting with all the CMOs, all the other partners, a lot of exchange of ideas, a lot of new things to see. Also to make personal connections, interact, network, and of course enjoy Goa, enjoy the monsoons in Goa, enjoy the food. Looking forward for tonight where we are actually stepping out of the hotel. I'm sure that will be a great experience. So big thank you to the Exchange for the Media Group and all the sponsors, including Sakal. It's been an excellent session, and I think we can do more of this as we go forward. Hi, I'm Ria Joseph. I manage media and digital in Britannia Industries, Bangalore. If I am talking about the eForum Leaders Retreat, it was a great experience. Fantastic for networking. I met a lot of people, and there was a lot of great value exchange in terms of knowledge. I'm taking back a lot of learnings back home, which I can apply in my day-to-day life. Thank you. मेरा नाम राजशेखर है. मैं पॉलीकैब से आया हूँ. पिछले 2 दिनों में हमारा जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे एक्सचेंज फॉर मीडिया ने जो पार्टिसिपेट किया, और गोमंतक के जो सारे मित्र यहाँ पे जो प्रस्तुत थे, हमें बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी फन एंड फ्रॉलिक. बहुत कुछ सीखने को मिला है. बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है. ये सब सभी के लिए काम आएंगे, एंड वी वुड बी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन मोर इवेंट्स लाइक दिस. थँक यू व्हेरी मच. बिझनेस लीडर्स रिट्रीट सकाळने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रामध्ये सहभागी होण्यामध्ये फार मजा आली. अतिशय चांगल्या पद्धतीचे कार्यक्रम आणि बऱ्याचशा मार्केटिंग लीडर्सच्या अनुभवातनं बरंचसं शिकता आलं. असे चांगले उपक्रम सकाळ आपल्या हातात घेतं, याचा आम्हाला आनंद आहे. Hi, I'm Sahil from Max Life Insurance, and this event organized by the E4M team has been really great. It's an enriching experience, not just in terms of the learning that we got from here, but also in terms of the networking that we did, and the kind of partners that we met here. I think there is so much happening in the media, in the brand side, and for a life insurance category like ours, it's really important to keep ourselves up to the date, and also kind of keep on exploring some of these innovative partners. So being in the life insurance category, you want publishers who can generate genuine content, on which people can actually really believe, because trust is something that life insurance category operates on, and publishers like Sakal have a real good authority in regions like Maharashtra, which is really helpful for brands, in establishing connect with their customers. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम सुब्रांशु सिंह है. मैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ. E4M की लीडरशिप रिट्रीट में सकाल की टीम से मुलाकात हुई. सकाल से सब परिचित हैं. मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, और महाराष्ट्र में सकाल का महत्व सभी जानते हैं, और हमारी ये कामना है कि सकाल की एडिटोरियल और कमर्शियल दोनों तरीके की सक्सेस निरंतर होती रहे. अक्सर हम लोग भी सकाल में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, एडिटोरियल का सम्मान करते हैं, और महाराष्ट्र जो कि भारत का नंबर 1 GDP राज्य है, उसमें पत्रकारिता में सकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक्सचेंज फॉर मीडिया की पहली लीडरशिप रिट्रीट में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. यहाँ पर अनेक बहुत चर्चा हुई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया, अनेक किस्म के प्लेटफॉर्म जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, कैसे अपने ग्राहकों तक, कंज्यूमर्स तक पहुँचें। और चूँकि मैं कमर्शियल व्हीकल्स से निभाता हूँ, यहाँ हर प्रकार का आदमी जो कमर्शियल व्हीकल ख़रीदता है वो दरअसल एक व्यवसाय चला रहा है, वो व्यवसाय है, और इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही वो गाड़ी ख़रीदते हैं। और हमारे कई ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो अपने आप में बहुत बड़े कॉरपोरेशंस हैं जिनके पास हज़ारों गाड़ियां हैं, और जो ये सब के सब, चाहे वो इकलौता ओनर हो, ड्राइवर एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो लार्ज फ्लीट ओनर और कॉरपोरेट, सब भारत की जीडीपी की वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया।